Дорогие друзья, мы начинаем нашу сегодняшнюю субботнюю встречу. Это новый цикл, который имеет общее название «На пути ученичества». Этот цикл нам обеспечивают для теософов России и Украины, обеспечивают лекторы, международные лекторы Теософского общества, которые живут оба в Адьяре, в нашей штаб-квартире Теософского общества. И открывает наш сегодняшний цикл профессор Шинде. Он является руководителем библиотеки и исследовательского центра Адьяра и живет на территории Адьяра. Его тема «Золотые ступени». Речь идет о тех золотых ступенях, о которых говорила Елена Петровна Блаватская, и которые показывают нам путь к божественной мудрости, к теософии. Профессор Шинде, вам слово, мы внимательно слушаем вас. Dear Professor Шинде, we can start. Your microphone, please switch on your microphone. Okay. Yeah. I am greatly privileged for this opportunity. So wholeheartedly, I thank Ukrainian Russian Theosophical section, and my special thanks to Sister Svitlana and even my friend Shikhar Agniotri for proper time-to-time communication with you and make this to manifest at this level. This is the first slide. I think it is. Это первый слайд, давайте начнем с него. Yeah, and this is also translated by Svitlana already in Russia. So Уже слайд переведен. if you look at this slide, it seems one is really climbing to divine temple. Like a clean life, an open mind, a pure heart, an eager intellect. These 4 steps are preparatory steps. Purification also takes place during this. So these 4 steps which purify us, the next 5th step, an unveiled spiritual perception that gives us vision. Okay, I will translate. Смотря на эти ступени, мы видим, как будто мы действительно поднимаемся по ним в божественный храм. Первые 4 ступени — это чистая жизнь, открытый ум, чистое сердце, пытливый ум, и все они объединены как бы общей темой подготовки. Мы готовимся, проходя по этим ступеням. 5-я ступень, незамутненное духовное восприятие, дает нам видение. Yes, Mr. Shinde, I have translated. Yeah. So these 4 steps, 1, 2, 3, 4, they prepare, purify, and 5th step gives the vision. Then we will go next 4 steps, a brotherliness for all, a readiness to give and receive advice and instructions, a loyal sense of duty to the teacher, and a willing obedience to the behest of truth. These are the real training. With this training, we prepare ourselves. So these 4 steps are giving us a proper training, and they prepare us
whether we are ready to be brotherly or not, ready to give and receive advice or not, whether we are loyal to service of duty to the teacher or not, and whether we are willingly obedient to the best of truth or not. These are all one's training, and they prepare us, actually make us fit to tread the path. Итак, следующий, мистер Шинде повторил еще раз вкратце, что первые 4 ступени готовят, очищают нас, а 5-я дает нам видение. Следующие же 4 ступени – это, собственно говоря, настоящая тренировка, в ходе которой мы готовим себя, они нас приготовляют и проверяют, действительно ли мы имеем братское чувство ко всем, действительно ли мы готовы дать и принять советы, наставления, действительно ли мы верны нашему долгу перед учителем, и действительно ли мы способны добровольно следовать заветам истины. И когда мы эту подготовку проходим, то мы переходим к следующему этапу на пути. Please go ahead. Yes, next 4 steps, 10, 11, 12, and 30. These steps, 10th is a courageous endurance of personal injustice, a brave declaration of principles, a valiant defense of those who are unjustly attacked, and a constant eye to the ideal of human progression and perfection. These steps actually asking us to act. So we have divided these entire golden stairs into 3 groups. Group number 1 purifies, group number 2 prepares, and group number 3 makes us fit to act so that we can reach to the divine temple. Итак, следующие 4 ступени, 10, 11, 12 и 13. Эти ступени, собственно говоря, просят нас, призывают нас действовать. Это мужественная выдержка при встрече с личной несправедливостью, смелое провозглашение принципов, доблестная защита тех, кто подвергаются несправедливым нападкам, и взор, постоянно устремленный на идеал человеческого развития и совершенства. Итак, мы подразделили все наши 13 ступеней на 3 группы. Первая очищает нас, вторая нас тренирует и готовит, а третья нас призывает действовать. И таким образом, пройдя по этим ступеням, мы можем достичь Божественного храма. Yes, we will go to the next now. Let us remember principle of growth. Our strength grows when we dare, and our feelings of unity grows when we work together, and our love grows when we begin to share each other. So this is how we must remember principle of growth. Our strength grows when we dare, our feeling of unity grows when we actually work together, and when we our love grows when we begin to share others. Мгм. And then harmony in relationship grows when we really begin to care and love others. So these 4 points need to be remembered, which take us to the divine temple. Итак, давайте вспомним принцип роста. И, значит, наша сила растет, когда мы дерзаем. Чувство единения растет, когда мы работаем вместе. А наша любовь растет тогда, когда мы начинаем служить друг другу. Также можно сказать, что наша гармония в отношениях между нами растет тогда, когда мы начинаем на самом деле действовать, на самом деле заботиться друг о друге и с любовью друг к другу относиться. Вот эти 4 пункта нам нужно помнить, они приведут нас к Божественному храму. Yes? Well, Lord Buddha also taught
nirvana, and especially the Dhammapada, his teaching says, health is the greatest gain. So our first step, clean life, speaks about this. Health is the greatest gain. Then our second point, open mind, speaks about the contents or containment is the greatest wealth. That is what our open mind speaks about. With open mind, we need to be contentment, and the pure heart leads to the faith, which is the greatest, best friend, and eager intellect that finally takes us to the highest height of happiness. So all these, clean life, open mind, pure heart, eager intellect, are stated in the Dhammapada as the health, contentment, faith, and nirvana. Итак, мы можем обратиться к Дхаммападе и увидеть, что Будда учил нас, говоря таким образом, что здоровье – это величайшая победа. И смотря на наши 13 ступеней, мы видим, что чистая жизнь как раз относится к этому. Да? То есть чистая жизнь нам говорит о том, что здоровье – величайшее обретение для нас. Вторая ступень – это открытый ум. И в той же строфе в Дхаммападе мы читаем, что открытый ум, это он нам приносит удовлетворение. Поэтому в Дхаммападе сказано, что это величайшее богатство. Далее идет чистое сердце. В Дхаммападе следующая фраза говорит нам, что вера – это наш лучший друг. И следующий пункт – пытливый ум. Он нас приводит он способен привести нас к вершине счастья. Вот. Таким образом, все эти 4 пункта изложены в Дхаммападе, и они приводят нас к нирване. Yes? Now I am giving this, an American psychologist, Abraham Maslow, 1908 to 1970. He is the father of humanistic psychology and creator of Maslow's hierarchy's needs that takes one to self-actualization. Why I am giving this? Whatever Maslow gave 5-tier model of human needs, they needs to be fulfilled. Like we must prepare ourselves mindfulness, then heartfulness, bodyfulness, soulfulness. All these are the needs must be fulfilled, and they needs to be properly understood. And with our golden stairs, if we compare these needs to clean life, open mind, pure heart, and eager intellect, and then the 5th step to right vision or unveiled spiritual perception, with such sensitivity of perception, how can we expect, without this perception, how can we expect self-transformation? It is not at all possible. If I remember well, Krishnamurti also said to Asit Chandmal that human mind gets matured only after 40 years of age. So the mature mind is that mind that understands that everyone is right in their own perspective. So human mind gets matured late, and therefore the right vision won't come unless you have bodyfulness, heartfulness, then mindfulness and soulfulness. Like these terms we can use, and we go to the self-realization after self-actualization. Now.
Мгм. Итак, мы видим перед собой, значит, фотографию видели Абрахама Маслоу. Это американский психолог, который жил с 1908 по 1970 год. Он основатель гуманистической психологии и создатель пирамиды потребностей Маслоу. Почему я о нем говорю? Потому что он предложил модель потребностей, такую полную картину попытался создать, потребности, которые должны быть нами исполнены. Стремясь к осознанности, к пониманию, мы должны пройти по всем ступеням. То есть мы должны исполнить потребности нашего тела, нашей души, нашего сердца, нашего ума. И чтобы они были верно выполнены, их нужно правильно понять. Если мы сравним эту пирамиду, эту структуру с нашими золотыми ступенями, с первыми 4 ступенями, о которых мы уже сейчас поговорили, которые приводят к 5, то есть к верному видению, то мы можем понять, что именно это верное видение является совершенно необходимым для нашего духовного развития и для нашего преображения, самопреображения. Без него это было бы просто невозможно преобразиться и стать более совершенными людьми. Если я правильно помню, то Кришнамурти тоже говорил, что человеческий ум созревает после 40 лет. То есть зрелый ум – это такой ум, который понимает, что правы все со своей точки зрения. И поэтому мы можем сказать, что человеческий ум созревает поздно. И, следовательно, верное видение не придет к нам, если мы перед этим не исполнили потребности нашего тела, нашего ума, нашего сердца, нашей души. И через это мы приходим от значит, самореализации к самоактуализации. Now I have translated. Yes, please. Well, now we will see this model, this pyramid, which is going from the basic needs to physiological needs and then to self-fulfilling needs. So Theosophy speaks about 3 streams of evolution. And these 3 streams of evolution, when we are thinking about the spiritual self-transformation, without these evolution, there cannot be self-transformation. So all these 3 evolutions, that is physical evolution, intellectual evolution, and spiritual evolution, they are going simultaneously. So when we fulfill the needs of basic needs for biological evolution, basic needs for the psychological needs for the intellectual evolution, and self-fulfillment needs necessary for the spiritual evolution. So we transform from instinct to intellect to intuition. So these are the 3 steps. It is shown here that at the base, a clean life, then next open mind, then the pure heart, then comes the eager intellect. And with this eager intellect, when we get the actually vision, then there starts the self-actualization. So these are the pyramid states. In physiological needs, air, food, water, warmth, rest, sex, sleep, etc. These are the needs which needs to be fulfilled. Then with open mind, we must fulfill the safety needs like family security, protection, liability, stability, law and order, even employment. All these are the safety needs. So these 2, clean life and open mind, are essential for biological, we can say these are the basic needs, and they are adding to our biological evolution. Then comes the pure heart with
belongingness and love needs, intimate relationship, friends, love, care, and work for people. This, and then esteem needs, because these all are intellectual evolution, prestige, feeling of accomplishment, confidence, achievement, respect, self-status. So these all are psychological needs need to be fulfilled, and then we can enter to the third step, that is self-actualization, achieving one's full potential, including creative activities, so that there will be no lack of any kind of prejudice. Acceptance becomes the fact. Problem solving or morality naturally comes within. So these all are fulfillments which need to be fulfilled. That is what Maslow showed up to the self-actualization. So that is what I want to explain here, how these are connected to our golden stairs. But one thing, it is more clear. These are necessary up to self-actualization. But self-realization is much more. We are extending this model of Maslow's still higher. I will translate them. Итак, в этой пирамиде мы видим, потребности идут от физических до уровня самоактуализации. Теософия говорит нам о 3 потоках эволюции. И это, соответственно, эволюция физическая, интеллектуальная или ментальная, умственная эволюция и духовная. И без этой эволюции не может быть самопреображения. Поэтому все эти 3 потока, все эти 3 процесса эволюции происходят одновременно на физическом, ментальном и духовном уровнях. И поэтому мы видим, что на этой диаграмме, на этой схеме, что значит, когда мы исполняем базовые потребности, то мы как бы выполняем задачи биологической эволюции. Когда мы выполняем, то есть это уровни 1 и 2, да, потребности физиологические в пище, воде, тепле, отдыхе и так далее, и потребности в безопасности, защищенность и так далее. Когда же мы переходим к 3 и 4 ступени, то мы видим, что мы как бы переходим здесь, мы здесь выполняем задачи интеллектуальной эволюции. Также на уровнях, на схеме наших золотых ступеней мы помним, что 1 ступень — это чистая жизнь, а 2 — это открытый ум. И действительно мы видим, что да, и 3 — это чистое сердце, да, то есть вот это уровни 3 и 4, то есть это потребность в любви, в друзьях, в отношениях, а также потребность в уважении, в признании, в достижении успеха. Тоже это связано с интеллектом, с умом. И таким образом мы понимаем, что благодаря этой пирамиде, да, мы видим, что нужно пройти все эти этапы. Тогда мы исполняем задачи и биологической эволюции, и психологической эволюции, ну и, в общем, духовной эволюции, когда мы переходим к задачам самоактуализации. Там мы выражаем свой потенциал, включая нашу креативную или нашу творческую деятельность, таким образом, что в нас не остается предрассудков. При решении проблем мы естественным образом опираемся на нравственные ценности, которые, опять же, естественно, проявляются в нас. Все это тоже потребности, которые нам нужно использовать, и Маслоу предлагает вот такую модель, которую он простирает до уровня самоактуализации. Вот. Но я хотел бы сказать в своем выступлении показать именно, как связаны наши золотые ступени с моделью Маслоу. И одна вещь, которая совершенно
и основа здесь это то, что все их необходимо пройти. Вот. Но в то же время мы простираем нашу систему, нашу структуру дальше. За самоактуализацией идет шаг самореализации. Поэтому мы как бы расширяем эту модель. Yes, please go on. Yes, it is with such a fulfillment of open mind. Perhaps our founders, Colonel H.S. Alcott and H.P.Blavatsky, accepted the 5 precepts of Buddha, which are fulfilling these basic needs. That is, not to kill means to develop reverence to all life. Not to steal means to develop generosity. Not to lie means to develop truthfulness. Not to do any sexual misconduct means to develop contentment. And not to take any toxicant means to develop attentiveness and awareness. See, these are the basic needs which needs to be fulfilled first if we are really treading the path of disciple. Таким образом, мы говорим о как бы выполнении задачи и приобретении открытого ума. Именно с открытым умом наши основатели, полковник Олкотт и Елена Петровна Блаватская, приняли 5 обетов буддизма, которые именно ориентированы на обеспечение этих базовых как бы потребностей в нашем развитии. Они говорят о том, что мы не должны убивать, то есть это воспитывает в нас уважение к жизни, почитание жизни. Мы не должны красть, что порождает в нас щедрость, мы не должны лгать, что придает нам правдивость, и мы также не должны неправильно вести себя в плане половой жизни, чем вырабатывается удовлетворенность. А также мы не принимаем одурманивающих веществ, что способствует развитию у нас внимательности и осознанности. И это на самом деле базовые потребности, если мы действительно хотим идти по пути ученичества. Yes. Now we can see our human constituents, this one. When one deepens his understanding of human principles and their extension up to cosmic principles, then he realizes the principle of unity, one in all and all in one. Body, soul, relationship becomes clear to him. Here, in this slide, we can see personality, individuality, and universality, which are connected and they are not at all isolated. Realization is possible if one begins to look at personality from the point of view of his individuality. So here, personality, we can show this. The personality is the that needs to be fulfilled. This is personality. It is connected to the soul. This is soul. And this is the higher trinity, universality. So our journey is from personality to soul to universality. That is personality to individuality to universality. So once we understand this, it is essential, as per Maslow's model, we should fulfill the needs of the personality, then only we can go and make our mind calm, open, so that it can take a quantum jump into the higher realms, what we call soul. So here,
when we understand this, spirit, soul, and body, soul is the vehicle of the spirit, and personality is the vehicle of the soul. So once we understand this, soul, body, and spirit relationship, then perhaps we can climb to the divine temple. So our daily meditation help us to reflect the soul into the personality, into our behavior. So that is what constitution of human being study is essential for understanding, fulfilling the basic needs, and making them calm and quiet and still. When the body becomes still, then mind becomes open, and open mind takes you to the soul, and from soul it connects to the spirit. This is the way how we can climb to the divine temple. One thing we must be clear, that Maslow's model shows the steps, but these golden stairs, these are not steps, but these are the stairs. Even if you complete one stair of clean life, that takes you to the finally to the spirit. So here we are not climbing, we just fulfilling the basic needs and making the first step, clean life. That is enough. That clean life makes your mind open, makes your intellect eager, makes your heart pure, and gives you the right vision. So this is what the difference between Maslow's model and our extension to reach to the divine temple. That is why the knowledge of constitution of human being is very essential. So let me ask you a question to clarify. So you say that if we achieve pure life, that it already gives us all the rest, open mind, eager intellect, everything else, and thus we already climb to the divine temple, like that. Correct. Yes? Correct. Okay. Okay. Итак, на этой диаграмме мы видим диаграмму человеческого строения человеческого существа. Когда мы приобретаем углубленное понимание человеческих принципов, то мы видим, как они как бы перерастают в космические принципы. И таким образом мы осознаем, что единое присутствует во всем, и все присутствует в едином. И тогда мы начинаем осознавать отношения, которые существуют между телом, душой и универсальностью, и всеобщим духом. И вот на этом слайде мы видим, как связаны как раз наша личность, наша индивидуальность и универсальность. Таким образом, если мы можем действительно понять нашу личность и ее потребности, если будем смотреть на нее с позиции индивидуальности. Да. Значит, наше путешествие как раз нас приводит от нашей личности к нашей душе, второй круг на диаграмме, и от нее ведет нас к универсальности. Как только мы это понимаем, то мы видим также в пирамиде Маслоу, что наши потребности, на самом деле, их необходимо исполнить, и только исполнив как бы потребности, на самом деле необходимые потребности нашей личности, мы можем после этого перейти к успокоению нашего ума, к открытию нашего ума, и таким образом после этого совершить квантовый прыжок в высшие реальности, высшие реалии, то есть к нашей душе, а потом оттуда уже к нашему духу. Душа является носителем для духа, так же как личность является носителем для души. И когда мы это понимаем, мы начинаем также понимать отношения, которые существуют между ними.
И тогда мы способны взойти к этому божественному храму. И наши ежедневные медитации помогают нам отражать как бы в нашей личности нашу душу и ее качества, ее способности, ее силы. Именно поэтому очень важно изучать строение человека, человеческих принципов. Опять же, еще раз, мистер Шинде говорит, что необходимо выполнить также потребности нашей личности. Тогда наше тело придет в успокоение, в умиротворение. Тогда наш ум приобретет открытость, а он уже приведет нас к нашей душе, которая приведет нас к духу. И так мы зайдем к божественному храму. Вот. Но также важная мысль заключается в разнице, которая существует между пирамидой потребностей Маслоу и нашими 13 ступенями. В пирамиде Маслоу мы должны как бы продвигаться один шаг за другим, но в нашей системе, в наших 13 золотых ступенях это не так. Мы достигаем чистой жизни, и через это, как бы правильно выполнив все наши базовые потребности, мы приходим к чистой жизни. И этого уже достаточно, потому что чистая жизнь дает нам и открытый ум, и как бы успокоение нашего ума, и чистое сердце, и пытливость нашего интеллекта, нашего познания и так далее. То есть этого уже достаточно, чтобы взойти к золотому храму. Вот в этом существует разница между одной системой и второй. Yes, please. Yes, sir. We'll go to the next slide now. So this slide we have extended. Yeah, this slide we have extended the Maslow's model to self-realization, and it is actually from self-actualization to self-realization. Self-actualization is the first step which we complete with our eager intellect, and then we go to that self-realization. So for this, in the first two, that is these two, at the beginning we are inefficient, and we become efficient slowly by fulfilling our physiological needs, safety needs, and then this is what our intellect begins to share. We are changing our nature. I want to let us share. This attitude will develop in this stage. Then the next stage is the insightful stage, when we fulfill our needs of love and belonging, and when we fulfill our esteem needs. Then from inefficient to efficient, we fulfill this, we achieve this insight, and then I begin to say, I will help you. The next stage is the stage of intuition. Here, self-actualization. Once we understand what we are, then that observation, accepting itself, gives you the insight and intuition, and I begin work in His name. I begin working in His name. This is the stage of intuition. And then lastly, which we have extended here, that is the self-realization. That self-realization, here we get a spiritual transformation, and there is no other. That is the union. That is the divine temple where we reach. So these are the steps. All solutions of problems, there lies within us. What is needed is taking deliberate action, fulfilling the
needs, then realizing our potential by accepting what we are, then begin doing small and large activities with kindness, that is the pure heart. And then in this stage, if we begin to meditate and do action with love, this indicates how we can reach to the divine temple. So these next stages of courageous endurance, brave declaration of principles, valiant defense of those who are unjustly attacked, and a constant eye to the ideal of human progression and perfection. So these all are achieved because then we become, when we realize ourselves, then we also act rightly. Then equanimity for courageous, equanimity comes, and also for courageous endurance, because there is no injustice. God has given us no extra karma. So everything is justice. There is no injustice. HPB herself was an example. She faced many attacks on her, like Wait. insult, Excuse me. Okay. Could you repeat again? Yes, I have a question about the first physiological needs and safety needs. When we fulfill them, then we come to. Okay, I will start translating. See, physiological needs and safety needs. Yes, together we have done a round. Yes, okay. Итак, мы расширили модель Маслоу до самореализации, и предыдущая диаграмма, мы помним, останавливалась на этапе самоактуализации. И именно с уровня золотой ступени, которая называется пытливый ум, пытливый интеллект, мы переходим к самоактуализации, а оттуда уже идем к самореализации. И на каждом уровне мы сначала как бы неэффективны в наших попытках, в наших усилиях выполнить наши потребности, но постепенно с опытом мы достигаем успеха, становясь эффективными. Поэтому вот эти слова справа написаны: эффективно, неэффективно, эффективно. Когда мы успешно выполняем первые два уровня, то есть потребности физиологические и потребности в безопасности, мы начинаем использовать наш интеллект для того, чтобы заставить как бы природу служить нам. Так начинает думать наш ум. Следующий уровень – это уровень прозрения. Когда мы выполняем потребности в уважении, в любви, в принадлежности, также продвигаясь от уровня, и когда мы еще неэффективны к уровню эффективности в решении этой задачи, да, то мы начинаем думать иначе, мы начинаем думать: я хочу тебе помочь. И на этом этапе вырабатывается наша интуиция. Или нет, скорее уже на следующем этапе, уже переходя к самоактуализации, мы начинаем вырабатывать нашу интуицию, когда мы становимся эффективными в выполнении потребностей этого уровня. И мы начинаем понимать, что мы есть такое, через наблюдение, через принятие себя, также через прозрение, которое у нас возникает. И тогда уже мы начинаем работать во имя Его, во имя Высшего. Ну и, наконец, вот тот уровень, который мы расширили по сравнению с предыдущим вариантом самореализации, мы здесь получаем как бы духовное преображение. Больше уже для нас ничего нет, потому что это и есть единство. Мы взошли к тому божественному храму, к которому мы стремились. Мы понимаем, что решение всех проблем находится в нас. Вот. Мы понимаем, что нам необходимо совершать целенаправленные действия, направленные на реализацию наших
потребностей на всех уровнях, и мы реализуем наш потенциал, принимаем то, что мы есть такое. Да, и далее мы начинаем совершать все дела, которые мы делаем, малые и большие, с чистым сердцем. И также с этим связаны наши усилия в медитации. И действительно мы начинаем делать все, что мы делаем, с любовью, таким образом достигая Божественного храма. И в системе наших золотых ступеней этому соответствуют ступени 10, 11, 12 и 13, а именно мужественная выдержка при встрече с личной несправедливостью, смелое провозглашение принципов, доблестная защита тех, кто подвергается несправедливым нападкам, и взор, постоянно устремленный на идеал человеческого развития. Тогда мы начинаем понимать, что никакой, например, никакой несправедливости быть не может, потому что Бог не добавляет нам кармы. Поэтому все, что происходит, это наша карма, и никакой несправедливости, собственно говоря, нет. Также к нам приходит равновесие нашего ума, непоколебимое равновесие, благодаря которому становится возможность выдержка, смелое провозглашение принципов, доблестная защита других и так далее. Yes. Yes, I have translated. Yes, we will go to the next slide now. This is the slide which we have extended. And when we fulfill our physiological needs, that indicates we are conscious of our physiological needs. This is what the first step, when we are conscious about our physiological needs, means we are fulfilling those needs. Next, when we are conscious about our safety needs, we will rise to the second step. Then we will rise to the third step, when we become conscious of our belonging needs. And when we become conscious of our esteem needs, we will rise to the step number 4. And when we become conscious of our cognitive needs, we rise to the 5th step. And when we become conscious of our aesthetic needs, we rise to the 6th step. And thus, 7th step is the self-actualization. We become conscious about self-actualization. So this self-actualization itself takes us to the transcendental consciousness, and we become conscious of our transcendental needs also. Then we become naturally bodyfulness, then mindfulness, then heartfulness, to soulfulness. This is how we have extended this model, and this can be compared to our golden stairs, how we can reach to that divine temple. На этом слайде мы видим как раз расширенную модель пирамиды потребностей. И когда мы выполняем успешно наши физиологические потребности, это значит, что мы осознали наши физиологические потребности. То есть на первом шаге мы их осознаем, это означает, что мы их начинаем выполнять. На втором шаге точно так же можно сказать, что мы осознаем нашу потребность в безопасности и выполняем эти потребности, связанные с ней. На третьем этапе, когда мы осознаем наши потребности в любви, в принадлежности, мы выполняем их. На четвертом этапе мы точно так же осознаем нашу потребность в уважении, поэтому мы осуществляем все потребности, которые с этим связаны.
Далее 5-й уровень приводит нас к осознанию наших когнитивных потребностей, мы их также выполняем. После этого переходим к эстетическим потребностям, мы их осознаем, следовательно, мы их осуществляем. И здесь переходим мы уже к самоактуализации. Выполнение потребностей этого уровня подводит нас уже к вершине пирамиды, то есть к трансцендентальным потребностям. Мы начинаем осознавать нашу трансцендентальную душу, нашу трансцендентальную природу, и тогда мы естественным образом достигаем выполнения всех потребностей, всех задач и как бы смысла нашего тела, нашего ума, нашей души и нашего сердца. Вот таким образом мы расширили эту модель потребностей Маслоу, и благодаря этому мы можем сравнить эту модель с нашими 13 золотыми ступенями. Yes, please. Microphone. Mr. Шинде, your microphone is off. Thank you. Yes. Yeah. So to sum up, the way of discipleship involves the transformation if we follow these golden stairs of H.P.Blavatsky. Of course, she received it from her master and gave it to her all the pupils who aspired to become the adept. So, in these golden stairs, we can see how we can transform from animal instinct into human intellect, and from human intellect into intuitive man that takes to divine temple. In other words, we are transforming animal man to human man through a process of humanization by practicing the daily discipline, study, meditation, and selfless service. And it is only after humanization one begins appreciation of spiritual truths or ideas like universal brotherhood or existence of perfected ones. Then one practices it because he understands. Without understanding, one cannot practice. Otherwise, that practice becomes mechanical process. So for spiritual self-transformation, it is essential to recognize intellectually that man is spiritual entity, spark of monad. He is essentially a potentially divine man. Otherwise, he is a hollow man. I am giving you the slide of hollow man, where Albert Einstein said, finally, he said, it's okay if they don't understand your level of thinking. So our effort is, we are putting this idea, which is a noble idea of rising from the basic needs to the psychological needs, to intellectual needs, to the transforming needs. This is all ideas. And if people don't understand, at least we must put these ideas before them. In that instance, H.P.Blavatsky has put these golden stairs and asked the pupils to hold them as ideals to reach the divine temple. Thank you very much for giving this opportunity to speak on the golden temple. It is after all dedication to H.P.Blavatsky, who is our spiritual teacher. Thank you. Итак, в качестве вывода, если мы продвигаемся по пути ученичества,
то этот путь включает в себя определенные преображения. Да? И если мы идем по этим золотым ступеням, которые дала нам Елена Петровна Блаватская, конечно, она получила это знание, эту информацию от ее учителя и дала всем своим ученикам, тем, кто стремится в будущем стать адептом. Так что в этих золотых ступенях мы видим, как мы можем преобразовать себя, преобразовать, как человек преобразуется, да, от уровня животного человека к уровню человека интеллектуального или умственного, разумного и к духовному человеку или интуитивному человеку, если можно сказать по-другому. Таким образом приходит человек к Божественному храму. Другими словами, мы преобразуем животного человека через процесс гуманизации, очеловечества, делаем его человечным. И это мы осуществляем благодаря ежедневной дисциплине нашего обучения, медитации и бескорыстного служения. Только после этого, когда человек становится человечным, интеллектуальным человеком, он способен начать ценить дух истины или такие идеи, как всемирное всеобщее братство без различий или, скажем, существование возвышенных, более совершенных существ. И тогда человек уже подходит к собственной практике, потому что он понимает, а иначе он не будет практиковать, если он не понимает, что это, как и зачем, или же его практика превратится просто в механический процесс. Поэтому очень важно в процессе вот такого вот развития в человека, в полном смысле слова, осознавать хотя бы, да, и обладать умственным или интеллектуальным пониманием того, что человек — это, в общем, духовное существо, что в нем заложена искра божественности, и он сам в потенциале — это именно божественное существо. Иначе человек будет пустым человеком. И вот на последнем слайде приведены слова Эйнштейна, который говорил, что, вот, собственно говоря, мы видим, что он сказал: пустые люди — это нормально, если они не понимают мышления твоего уровня. Но эти идеи, эти благородные идеи, которые поднимают человека от уровня базовых потребностей к выполнению потребностей психического уровня, потом к выполнению потребностей интеллектуального или умственного плана, а потом уже приводят к более высоким этапам преображения. Если эти идеи не понимаются, но по крайней мере, мы должны обязательно их распространять и говорить о них, чтобы они были доступны. В нашем случае Елена Петровна дала нам те золотые ступени, которые у нас есть, и предложила их именно своим ученикам как идеал, следуя которому они могут достичь Божественного храма. Поэтому я был очень рад выступить на эту тему. Большое спасибо, что у меня была возможность рассказать о золотых ступенях, порассуждать на эту тему. Я посвящаю мое выступление Елене Петровне Блаватской, которая является нашим духовным учителем. Большое спасибо. Thank you very much. Спасибо огромное, господин Шинде, за столь интересную лекцию, за содержательную. Вам, Святослав, тоже огромное спасибо за ваш нелегкий труд. И у нас, я вижу, уже есть вопросы. И если господин Шинде позволит, то мы предоставим слово тем, кто хочет что-то спросить, либо дополнить. И это займет немного времени, я надеюсь. Хорошо. Well, thank you, Mr. Shinde, very much for a very interesting and deep lecture. There are some questions that we have. So Please. If you don't mind, yes, we will ask some. We'll devote some time to answering questions and giving comments. Пожалуйста. Да. Желательно вопросы задавать в письменном виде. Ну, или я вижу, уже поднята рука у Isis Resender, поэтому Isis, please, you are given the floor.
Well, thank you very much, dear Mr. Shinde. We have met each other several times in India. Thank you very much for wonderful presentation. Thank you, thank you, thank you. Дорогой мистер Шинде, Шинде. большое спасибо за очень интересную презентацию. Мы несколько раз встречались в Индии. What called my attention in your presentation is that it shows that the golden stairs of HPB serves to everyone. The ones that are not already not still in the spiritual life, but step by step we can get to the higher levels, and this is somehow adopted by the modern best psychology of our time. То, что привлекло внимание в вашем выступлении, это то, что вы показали, как золотые ступени, данные Еленой Петровной Блаватской, могут помочь и послужить на развитие всех, да, даже тех, кто еще не встал на духовный путь, не продвигается в развитии, в процессе духовной жизни. Но они шаг за шагом выводят нас на более высокий уровень, и мы видим, что это принято на вооружение лучшими психологами нашего времени. Well, and it is a pleasure that me in Brazil can be with you in Russia, India, in Ukraine, and we are all a Theosophical family carrying the torch that we believe for us. И также я хочу сказать, что для меня огромное удовольствие, что я, будучи в Бразилии, могу быть вместе с вами в России, в Индии, в Украине. Мы все большая теософская семья, и вместе несем тот факел, который зажгла для нас Елена Петровна Блаватская. Thank you very much. In 15 minutes, I have a program of the Inter-American Federation, so I have to leave you now, but thank you very much for this presentation. Thank you, Sister Шинде. Большое спасибо еще раз. Через 15 минут у нас начинается встреча Интерамериканской Федерации, поэтому я должна вас оставить, но еще раз большое спасибо. Спасибо вам, Иджи, за ваши теплые слова, за ваш отзыв. Мы желаем вам всего хорошего, понимаем, что вам нужно отключаться, поэтому вам удачи и хорошего вечера. Пожалуйста, я вижу, поднята рука уже у Алексея, извините, Беспутина. Алексей, пожалуйста, вам слово. Я тоже в первую очередь хочу профессора Шинду поблагодарить за его прекрасный доклад. Я часто обращаюсь к экономическим источникам своей работы, и было интересно увидеть интерпретацию пирамиды Маслоу именно в теософском контексте. Well, first of all, I would like to also thank Professor Shinde for a wonderful talk. I often turn to economical sources in my work, so it was very interesting for me to see theosophical interpretation of the Maslow pyramid hierarchy. Yes. Диалог между Европой и Индией, он очень интересен для меня. Различные менталитеты, различные точки зрения. Well, the dialogue between Europe and India is very interesting for me because people have different mentalities, different points of view. И мой вопрос, какие качества должен в первую очередь развивать человек европейский, человек западного мышления на своем духовном пути? Интересно мнение господина Шинде именно как человека восточного. То есть сегодня у нас присутствуют два менталитета разных. Менталитет Индии, менталитет европейский, западный. И очень интересно, чтобы господин Шинде именно в этом ключе осветил вопрос пути ученичества, как он это видит. Well, I have a question. Which qualities should a person in Europe of Western thinking develop first? Like most important quality that a person from the West should develop on the way of spiritual
growth on spiritual path. Because, well, your opinion is especially interesting because you represent Eastern mentality. We have here today two types of mentality, Indian and European. So your opinion, Mr. Шинде, would be very, very interesting. Are you asking anything? Yes, yes. The question is, which qualities should a Western person, a person of Western mentality, develop first on spiritual path? Which qualities are the most important? The most quality he must develop is the compassion, love, kindness, forgiveness. These are the qualities for spiritual path. Самый главный. But they won't come immediately unless we fulfill our basic needs. Ну, главное качество, которое человек должен развивать, это сострадание, любовь, доброта, прощение. Вот эти качества на духовном пути нужно развивать, но они не разовьются немедленно, сразу. И если человек не выполнил сначала базовые потребности. Я тогда параллельно еще один небольшой вопрос задам. Возможно ли системное изучение теософии, как мы вот сейчас обсудили пример золотых ступеней, когда шаг за шагом человек развивает в теле определенные качества, возможно ли духовное образование именно систематическое какое-то по программе? Well, another question from Alexei. Well, we discussed the golden stairs, step by step, step by step. Do you think it's possible to study theosophy in a system like this, like an education, step by step, step by step? Yeah. For theosophy, we can study step by step because basic preliminary textbooks we must begin with. At the feet of the master, light on the path, and then voice of the silence. These if we study step by step, that will help us to understand deeper and deeper the meaning of the theosophy. Да, можно изучать теософию шаг за шагом. Возможно, нам следует начинать с таких книг, может быть, более простых, как «У ног учителя», подготовительных книг, как «У ног учителя». «Свет на пути» был из безмолвия, и изучая их шаг за шагом, мы сможем прийти к более глубокому пониманию более глубоких трудов. Спасибо, Алексей, за ваш вопрос. Спасибо, господин Шинде, за ваши ответы. И, пожалуйста, я вижу поднятая рука у Светланы Иосифовны Гавриленко. Светлана Иосифовна, вам слово. Я очень благодарна мистеру Шинде за его замечательный доклад и презентацию. Спасибо вам огромное. Ваши лекции всегда откровения для нас, и мы очень высоко ценим их. I'm very grateful to Mr. Шинде for the wonderful talk and the presentation. Thank you very much. Your talks are always like a revelation for us, and we value them very highly. Thank you. Thank you. Thank you, Svetlana. Thank you. Thank you, Mr. Шинде. Thank you. Но мы понимаем золотые ступени в переносном смысле как этапы на духовном пути. Однако у тех, кто был на конвенции Теософского общества в Варанаси, в штаб-квартире Теософского общества Индии, была возможность увидеть реальные ступени, ведущие в храм, на которых были написаны соответствующие слова и вот эти пожелания, вот эти наставления.
We understand the golden stairs that we were talking about today as a symbols of our stages on spiritual path, of our development on spiritual path. However, those who visited Varanasi, the headquarters of the Indian section for the convention of the Theosophical Society, we had a chance to see the real stairs that lead to the temple, on which there are these instructions written. Храм этот, насколько мне известно, посвящен Шиве и является достаточно древним храмом. Мне очень интересно было бы узнать историю того, как появились эти надписи на ступенях этого храма. As far as I know, this temple is sacred to Shiva, and it's a very ancient temple. So it would be very interesting for me to find out the history of how these instructions came to be written on the stairs. Yes, it is Shiva temple where there are stairs and they are named as the golden stairs, like that: clean life, an open mind, pure heart, and reaching to that Shiva temple. So that is kind of a symbolic journey, it is shown. Действительно, есть этот храм, он посвящен Шиве, и на его ступенях на самом деле записаны вот эти вот инструкции, эти наставления, они как бы символизируют путешествие, наше духовное путешествие. But the question is, how were they written? Do you know the story? How they were written on and why are they written on the stairs? Why are these words written on the stairs of the temple? I mean, what was the story? I don't know exactly when it was written, but when we say stairs, usually stairs, we name them one by one, and as we are going to the temple inside, the meaning of it is we have to climb one by one steps. That is what Maslow's model also shows. All these basic needs, without fulfilling the physiological needs, we cannot rise to the psychological needs. So then without finishing the psychological needs, we cannot go to the intellectual needs. Without fulfilling the intellectual needs, we cannot climb to the spiritual needs. So these are all steps which we have to complete in the beginning. So that concept has given to reach the divine temple, and that Shiva temple is there in Varanasi, and there are many steps. So somebody thought to name them as like that one. It has got just a symbolic shown. We can climb step by step to that spiritual height. That is what it is mentioned there. Я не знаю точно, когда эти слова были написаны на этих ступенях, но обычно, когда мы поднимаемся в храм, то мы произносим эти слова. Таким образом, поднимаясь на каждую ступень, мы это произносим про себя, поднимаясь шаг за шагом. И именно на это показывает нам также пирамида Маслоу. Она нам говорит, что без выполнения физиологических потребностей мы не можем перейти к психологическим, без выполнения психологических к интеллектуальным и без выполнения интеллектуальных к духовным. То есть это все ступени, и выполняя их шаг за шагом, мы наконец доходим до храма. И в этом храме много ступеней, в этом храме Шивы. И вот кто-то решил как бы их так назвать, то есть написать эти наставления на них. Это как просто символ, что выполняя их шаг за шагом, мы можем подняться к Божественному храму. Как бы символ нашего духовного пути.
Thank you. Thank you, Mr. Shinde. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо, Светлана Осиповна. Был интересный вопрос достаточно. У нас есть вопрос от Любовь Кривич. Любовь Кривич написала это в чате. Святослав, если вы можете видеть чат, то я бы попросил вас сделать перевод и попросить мистера Шинде прочитать этот вопрос и дать на него ответ, если такое возможно. Леонид, а вы могли... Я просто не вижу чата у меня здесь, я на телефоне, потому что... Хорошо. Тогда объясните мистеру Чанде, чтобы он посмотрел. Ага. А я пока, ну или давайте, пусть он читает. Mr. Shande, there is a question in our chat. Please read it. Maybe you will give the answer. Вопрос такой. Спасибо, господин Шанде. Сейчас у нас такой глобалистский стиль жизни. Глобалисты пытаются сказать нам, что единственно важные вещи связаны с базовыми нуждами. Как можем мы сказать простым людям, что существуют более высокие нужды и так далее? Поймут ли они, начнут ли они когда-либо думать о самоактуализации? И как заставить их думать об этом? So, Mr. Shinde, I've translated the question into Russian, so please give your answer if you will. Have you asked anything? Yes, okay. There is a question written in the chat. If you can see the chat, you can read it. Okay, I will see that. Okay, okay. Because I can translate, but if you can read, it's better. Nowadays, we have global model of the Life. huh? Life. No, global model. Global model of life. Hmm. The globalists try to tell us that the only important thing is connecting with the basic needs. How can we tell the whole of people that there are the cognitive needs and so on? They someday think about self-actualization, how to make them think about this idea. Oh, okay. This is a very good question. Actually, unless we fulfill our basic needs, we cannot think of love, compassion, etc., etc. So, unless you satisfy yourself completely, then only you can give more to the others. So, the first need should be fulfilled. Then, after fulfilling the basic needs, we start feeling to think about our needs of our brothers, families, etc. So we rise naturally. Once my fulfillment is over, I think of families and my surroundings. And when this is called belongings. And once we fulfill these needs of belongings, then we think of our intellectual needs, that I want to learn more and have more knowledge. And then once you have knowledge, then you get burden of that knowledge, because that knowledge itself becomes burden. Then you want to free it. Then when you need that free, why I am giving this? Unless there is need, there is no invention. You have to fulfill the needs. Once the needs are fulfilled, then you will take the next step. Otherwise, you won't take. So needs to be fulfilled first. Then only you can go to the other step. Like we speak about 3 temperaments: inertia, activity, and harmony. So unless inertia is dominated by the activity, inertia won't go. So inertia should be dominated by the activity. And then when we come to the activity,
then harmony should dominate the activity, then we can go to the spirituality. These are the steps which we must fulfill. Otherwise, we can't rise above. I hope I can made you clear. Yes. Итак, это очень хороший вопрос, но если мы не выполним базовые потребности наши, не восполним, мы не сможем думать о любви и сострадании и так далее. И если мы полностью себя удовлетворили, то тогда мы начинаем думать о том, как больше дать другим. Так что первый уровень базовых потребностей должны быть выполнены. После этого уже мы начинаем думать о нуждах наших братьев, сестер, нашей семьи и так далее. Это как бы такой естественный процесс, и это уже мы переходим к потребностям в принадлежности, как они называются тут. Когда эти потребности выполнены, мы переходим к интеллектуальным потребностям. Я хочу больше знать. Мы начинаем учиться и таким образом приобретаем больше знания. Когда у нас много знаний, они становятся как бы тяжестью или ношей, мы хотим, естественно, ими поделиться. И таким образом мы продвигаемся шаг за шагом. Мы также говорим о 3 темпераментах. Все это очень напоминает тригуны, собственно говоря. Инерция, активность и гармония, как их называет мистер Шинде. То есть если инерция присутствует, она должна как бы быть покорена активностью, активной деятельностью, иначе она не уйдет. Но когда достигнута активность, когда она проявилась, то нужно, чтобы над ней взяла верх гармония. Только от этого мы можем перейти к духовности. Вот, поэтому эти ступени надо выполнить, иначе мы не сможем подняться. Надеюсь, что я смог ясно донести смысл своего взгляда и своего ответа. Спасибо, господин Шинде, спасибо, Святослав. И я вижу, у нас включен микрофон у Сергея Сагаля. Сергей, у вас это случайно микрофон включен или у вас вопрос есть? Нет, у меня вопрос. Желательно, чтобы вы включили камеру, чтобы не на черном экране. Конечно. Всем добрый вечер. Спасибо за предоставленную возможность задать вопрос. Большое спасибо господину Шинде за обстоятельный доклад. Очень интересное это сравнение с пирамидой потребностей, безусловно, такой чисто человеческой и теософской. У меня вопрос такой. Господин Шинде, у вас был такой слайд, где строение человека показано. Строение человеческого существа. И там есть первое сверху монада. 3 звездочки. Я так понимаю, это атма, будхи, манас. И следующая в круге идет опять эти же 3 звездочки. Опять же атма, будхи, манас. Так вот, что меняется между этими 2 состояниями в этой монаде? Thank you very much, Mr. Shinde, for yes. Good evening to everyone. Thank you very much, Mr. Shinde, for a very deep talk and a very interesting comparison between the hierarchy of needs and which is like everyday or mundane system and our theosophical system. Very interesting. I have a question. You have a slide with the constitution of the human being. Yeah. And in this slide, there are 3 levels. So on the highest level, monad, there are 3 centers or 3 points or 3 stars. And as far as I understand, they stand for Atma Buddhi Manas. But on the second level, there are also same 3 points or stars or centers, and they also Atma Buddhi Manas. So my question is, what is the difference in these 3 points on the highest level and on the middle level? Very good. Very good. Very good. Very good question. Actually, the highest level
we call divine trinity. Three logos. Logos 1, 2, 3. We call it as the spirit also. So it is the spirit, highest level 3, divine trinity. And then that is extended into the soul. That is a soul body, which is the Atma Buddhi Manasa. So our individuality is Atma Buddhi Manasa. And then comes to the thought, desire, and action, that is personality. So all these three, thought, desire, and action in the lower level, then Atma Buddhi Manasa in the middle level, that is soul, will, wisdom, love, and then at the higher level, that is the divine trinity, which is connected with us. That is, we call it as a monadic essences, or divine trinity you call it as. So monadic essences, yes? Monadic essences. Очень-очень хороший вопрос, спасибо. Значит, высший уровень мы называем божественной триадой. Это 3 логоса. Логос 1, логос 2, логос 3. Это духовный уровень, высший уровень, божественная триада. Она простирается далее в тело души. То есть это наша индивидуальность, и в ней присутствуют те же 3, как Атма Будхи Манас. Потом со второго этого уровня она простирается уже в нашу личность и выражается там как мысль, желание и действие. На втором уровне это воля, мудрость и любовь. Вот. А высший уровень связан с нами, но мы говорим о монадических сущностях на этом уровне, на этом плане. Окей. Спасибо. Если можно ли, я еще один вопрос. Я не знаю, ну если он коротенький, то пожалуйста, но я уже вижу, что нас время немножечко поджимает. Если коротенький вопрос, то давайте. Поджимает. Нет, у меня вопрос такой, что господин Шинде сказал о 3 видах эволюции. Это эволюция биологическая или физическая, ментальная и духовная. Так вот, духовная эволюция начинается с эманации, то есть снисхождения духа. А потом, естественно, начинается духовная эволюция. Дух в этом случае как-то меняется, увеличивается, по-моему, нет. Вот как тут духовная эволюция, в чем заключается? Я уверен, что это очень короткий вопрос, который потребует очень короткого ответа. Okay, so the question is this. You were speaking, Mr. Shinde, you were speaking about 3 evolutions, 3 streams of evolution. Evolution biological or physical, then evolution intellectual. And then spiritual evolution. Yes. So it's clear that spiritual evolution starts from manifestation, and then evolution starts. So the question is, does spirit change somehow during this spiritual evolution? What happens during spiritual evolution? Yeah. Spirituality is goodness. Spirituality is goodness, to be good. To be good means when our human higher faculties like Atma Buddhi Manasa, they start reflecting in our personality, it is only then spiritual evolution begins. Otherwise it won't. So spiritual evolution is also remembered, but unless it is reflected into the or we can say spiritual evolution is connected with the spirit. When spirit, soul and body, if you consider this division, then this soul, Atma Buddhi Manasa, is the vehicle of the spirit. And when this Atma Buddhi Manasa starts functioning,
then only the spiritual unfoldment of consciousness begins. Otherwise, it won't begin. It has remained as it is for a long period, involved in the material matter, that is personality. Personality is a matter. It is in the space and time. And when we cross the space and time, come to the soul level, then the spiritual evolution begins. So we are not spiritually evolved. We are evolved physically, and still we are not evolved morally and spiritually. Moral evolution involves feeling of oneness, and spiritual evolution involves understanding the truth, real seeker of the truth. So when we reach to that truth, that is called spiritual evolution. Truth is to be good, and goodness has to come. That is called spirituality. We are not yet reached to that state of compassion, and therefore we are not yet evolved spiritually and morally. And for that, there has to be a radical change in our psychology. So we are still in intellectual evolution stage, and we are thinking of spiritual transformation, and it can happen if we change our psychology. Так, духовность связана с таким качеством, как благость. Благость в человеке — это значит, что в нем отражаются все высшие качества человеческого существа. Атма-будхи и манас. Они находят отражение в нашей личности. Только тогда начинается духовная эволюция. Мы можем сказать, если мы посмотрим, можно сказать, что, значит, духовная эволюция связана с духом, и поэтому, если мы подумаем о делении на дух, душу и тело, вот на это троичное деление, то, значит, мы видим, что атом Будхи и Манас являются в нас носителями духа. И значит, только когда дух начинает действовать в нас, только тогда начинается развитие, именно духовное развитие сознания. Если этого не происходит, то мы очень долго остаемся в материи, которой является наша личность, потому что наша личность — это материя, это пространство и время. Когда же мы пересекаем это пространство и время и достигаем уровня нашей души, тогда начинается именно духовное развитие. Поэтому можем сказать, что мы еще не развиты духовно, мы развиты физически, но еще не нравственно и духовно, потому что нравственное развитие подразумевает единство, осознание, наверное, единства, в то время как духовное развитие предполагает осознание истины. И когда мы достигаем истины, то вот это, собственно говоря, наша духовная эволюция. А истина в том, чтобы быть благим. Это и есть наша духовность. Поэтому как бы только тогда возможно, видимо, настоящее сострадание. И, значит, вот этого вот духовного развития и нравственного развития в нас не произойдет, если мы не изменим радикальным образом нашу психику. Мы по-прежнему находимся на уровне все-таки интеллектуальной или ментальной эволюции. Мы думаем о духовном преобразовании, и оно может произойти, это возможно, если мы преобразим, изменим нашу психику. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. Thank you very much. Very interesting. Спасибо вам, господин Шинде, за ответ. Сергей, вам за действительно интересный вопрос. Я думаю, что на этом мы закончим сессию вопросов-ответов. И я с удовольствием предоставлю слово Светлане Осиповне Гавриленко. Пожалуйста, Светлана Осиповна, вам слово. Okay, we will finish now the question and answer session, and I give word to Svetlana Iosifovna, please. Дорогие друзья, вы видите, что сегодняшняя наша встреча несколько особенная. К сожалению, наша конференция вынуждена была заблокироваться, и
новые участники не смогли уже присоединиться к нам. С другой же стороны, мы тоже вынуждены были остановить нашу демонстрацию на Facebook. Спасибо всем огромное за ту выдержку и мудрость, которую проявили все участники во время таких сложных минут начала нашей конференции. Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие дни, может быть, это будет завтра или послезавтра, на Фейсбуке уже появилась запись нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, Святослав. Dear friends, our meeting today is very special. Well, of course, it's a pity that we had to block the entrance at some point, the entrance to Zoom meeting, and the new coming visitors were not able to join us. And also we had to block our broadcast to Facebook. But I think the organizers and all the present, all the participants for the wisdom and patience that you have shown in this difficult moment, difficult start today. We will do everything possible to publish the recording of our today's meeting on Facebook, maybe tomorrow or the day after tomorrow, as soon as possible. Я хочу также предупредить всех присутствующих и, возможно, потенциальных наших дальнейших слушателей субботней программы, что со следующей субботы мы изменим пароль входа, и это будет оповещено дополнительно. I also would like to notify all the present and all our potential listeners in future that starting next Saturday we will change the passcode and we will notify you giving the new passcode. Наша следующая встреча состоится 7 августа в субботу, и нашим гостем впервые в нашей аудитории мистер Шинде уже не первый раз выступает, мы уже с ним знакомы, а вот в следующую субботу у нас будет лектор, мало знакомый нам, впервые выступающий в нашей программе. Это Шикар Агнихотри, международный лектор Теософского общества, который тоже живет со своей семьей в городе Яре. Вот он сейчас с нами подключился, его видео мы видим. Спасибо, Шикар. Пожалуйста, Святослав. Now our next meeting will happen on the 7th of August on Saturday, and we will have a new speaker for the first time because Mr. Shinde is not speaking for us for the first time. We are already acquainted, but our next speaker, Shikar Agnihotri, will be speaking for the first time for this audience, and he is an international lecturer of Theosophical Society who also lives in Adyar with his family, and we can see him now. He is present here. Следующая лекция будет посвящена замечательной книге «У ног учителя» Джиду Кришнамурти, в которой говорится о самопознании и самоусовершенствовании. And our next lecture will be devoted to a wonderful book at the feet of the Master by Jiddu Krishnamurti, which is about self-knowledge and self-perfection. Ну и я надеюсь, что 7 августа переводчиком будет также Святослав. Пожалуйста, Святослав, подтвердите наши предположения. Да, конечно, я подтверждаю. Спасибо. 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 Our translator will be the same, Святослав. Yes, I can also try to switch on my video. Sorry if it's not so good. Спасибо. Да. Тогда всем всего замечательно доброго.
прекрасного вечера, хорошего настроения, летних приятных забот. Вот, и до следующей встречи. Well then, I wish everyone a wonderful evening, very good mood, and pleasant summer things to do in summer chores, pleasant summer chores. See you soon. Thank you. Thank you. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо за перевод прекрасный. Спасибо Спасибо. вам. Спасибо огромное. Спасибо всем, до скорых встреч. Спасибо огромное всем.